Γενικά πολλοί mid laners έχουν κάνει το grind της πατρίδας. Ποιο είναι το ρεκόρ? Είναι 2.300. Είχε 2.200 κάτι ο Skewmont. Ο Fanta παίρνει παραπάνω. Ναι, ο Fanta έχει λιγότερα games. Γι' αυτό. Νομίζω γι' αυτό. Έχει ακόμα κρατήσει, δεν ξέρω. Πάνε έχει πάει top. Πλάκα το Κάσιο στο top με το Lord of Ages. Παίζει να βγαίνει 2 levels μπροστά, παίζει να είναι ο μπαμπάς τους. Putting it in the hands of Carrion, we have to kind of just trust that he can pilot it. So everything kind of looks normal except the Lissandra there in the support role, but again, it makes sense. Here on the side of KT, definitely a nicely rounded comp, lots of engage and pick potential. Το έχει μεγαλύτερο XP, όταν κάνεις το quest σου στο top lane, παίρνεις παραπάνω XP και όταν το ολοκληρώσεις παίρνεις και ένα burst of XP. Τα παιδιά, ο Bannister πήρε rank 1, είναι 2 LP πάνω από τον Fanta. Η σεζόν τελείωσε. Πάμε λίγο παγκόσμιο. Παιδιά, βλέπουμε τον τελικό παγκοσμίου μέχρι να ξεκινήσει το LCK. Ο Κέρια πήρε φάσα. Όπα, έχουμε Λισάνδρα support και εγώ κοιτάω BGG's. Πήρε Λισάνδρα versus Rakan. Είναι κλασικό counter pick αυτό το Λισάνδρα versus Rakan. Οπότε βάζαμε predictions. Αχ, μαλάκα, σας θα σας πήρω μία μέρα. Μία μέρα θα παίξουμε ξύλο εμείς. Κάποτε βάζετε και εσείς πόντους όταν έβαζα predicts. Obviously, Rakan can be good at surviving that just because you have the Gleaming Quill, but if you're able to dodge it away here, pretty solid. And again, just that being able to snap into his W is really powerful. Όταν παίξω solo duo, μπορεί να παίξω σήμερα. Ανάλογα με το πώς θα πάει το πρόγραμμα. Αλλά Λισάνδρα Ezreal, πάμε λίγο μαγείρεμα από το D1. Οκ, υποτίθεται θα πω όχι σε λίγο έτσι pocket pick που θα μου έφερνε ο Κέρια. Κέρια, θα έτρωγα τα πάντα από τα χεράκια σου. Να το ξέρεις αυτό. Ακούστηκε περίεργο. Καθόλου. Είναι παιχταράς ρε φίλε, είναι παιχταράς, μπορεί να παίξει τα πάντα. R81, σίγουρα. 2-1 έχουν βγαίνουν τα series τους. The sort of usability of those, because I remember they used to be kind of clunky, and they would like stop moving before they exploded, and they also made it so they would... Ωραίος ο Faker, ενεργοποιεί και το Ghost πάνω στον BDD για να το πάρει το Flash. Oh my god. Να βλέπετε, η Λισάνδρα μπορεί να κόψει το Dash και το Knock-up του Rakan. Βέβαια τώρα δεν έχει το spell για να το κόψει πάλι. Με το First Blood, solo bolo από τον Faker, ενώ στο botlane και πάλι το spell. Oh my lord! Κλείστε τα predicts. Κλείστε τα predicts! Φτάνει. Τον έκανε solo kill και στο bot lane η Λισάνδρα απλά γκάμπερε το Rakan. Παιδιά, τον κατέστρεψε! Cuz is looking for a play in the top lane. Darn is about to hit Mega though. If you can get this Mega proc before he gets CC'd, maybe able to live, but he actually backs off a little bit. Wow, ξεκινήσαμε λίγο ευθεία. Ετοιμαστείτε boys, έρχεται το Λισάνδρα support στο solo queue. Σε ένα game κοντά σας. Δεν το ενεργοποιεί Ghost. Λέει στον BDD πρέπει να φλασάρεις γιατί είμαι δίπλα σου. Θα του φλασάρει τώρα έτσι, μόλις βγάλει λίγο μάνα θα του φλασάρει. Του έφτασε οριακά το μάνα. Του έφτασε οριακά το μάνα. Είδατε ότι περίμενε να γεμίσει το μάνα του, ώστε να μπορεί να κάνει WE, έτσι. Ήταν ακριβώς στο μάνα. Μπράβο. Αυτός ο Faker έχει μέλλον, παιδιά, παίζει αρκετά καλά.
You could tell that BDD just Καλημέρα, did Τζιο. not think that was possible, but Faker knew it was. And now we've got Keria roaming already with Owner and Faker. So the two guys that have kills, along with the jungler of Είναι λίγο στο Ουσμπεκιστάν, μπαίνει μέσα η Λισάνδρα και απλά κάνει flash ο Ρακάν. Μπορούν να τους παίξουν εδώ. Ο Ρακάν μου φοβάται πάρα πολύ και κόβεται από το W του Faker. Το έχουν παίξει πανέμορφα, παιδιά, είναι απλά geniuses. Γιατί η T1 είναι απλά υπέροχη. Η Λισάνδρα κάνει W, οπότε ο Ρακάν λέει «OK, μπορώ να κάνω knock-up». Και εκεί που πάει να κάνει knock-up, ο Ryze τον κάνει EW και του κόβει το knock-up. Καλημέρα, Καβαδιστάν. Bundle pipes Lissandra, ρε, αυτό είναι το play. In fairness, you know, T1 don't get a favorable play out of it necessarily, but they don't get punished for it either. Θα παίζατε Lissandra support. Faker is pretty far behind on CS. I do wonder if he dropped a wave to make that play happen. Όχι. Yeah, despite the solo kill, actually giving up a lot of farm in order to make these plays happen. Definitely doing a lot of the roaming. Τρομακτικό μου ακούγεται. Το έχουν ξαναπαίξει παλιά, μην το ξεχνάμε ότι ο Mickey X το είχε παίξει πολύ. Δεν είναι τόσο περίεργο, το έχουμε ξαναδεί. Κοίτα, πιστεύω, είμαι φαν αυτές οι ομάδες να παίζουν περίεργα picks, γιατί ξεκλειδώνουν άλλες ομάδες, για παράδειγμα στην Ελλάδα, να παίξουν και αυτές περίεργα picks. Καλημέρα, Κόνη. Θα είναι πιο εύκολο να πεις «OK, οι T1 το δοκίμασαν αυτό, μήπως και εγώ να δοκιμάσω αυτό που σκέφτομαι». Δεν είναι τόσο εκτός. Flash, Chains είναι dead. Δεν ξεφεύγει από αυτό, πήγαν να κάνουν ένα μικρό oof play, αλλά ξέρουν ότι ο Keria δεν έχει flash και ο Keria, το dash του είναι αργό και παίρνει λίγη ώρα να πηδήξει μακριά και για αυτό τον abuseran. Ενώ ο Doran θέλει να σταματήσει το proxy, αλλά ο Perfect θα χρησιμοποιήσει το Dominus. Για το Lissandra support, ξαναλέμε για ποιο λόγο παίχτηκε, γιατί η Lissandra στο mid versus τι παίζεται, versus mobile picks που έχουν πάρα πολλά dash, είναι σαν τη Vex. Γιατί όταν ο αντίπαλος κάνει dash, εσύ μπορείς να κάνεις W ενώ ο αντίπαλος είναι στον αέρα και το dash του κόβεται. Οπότε και του περνάς damage και τον κάνεις stun και αποφεύγεις damage. Ο σκοπός του bot versus Rakan είναι ακριβώς ο ίδιος, ότι ο Rakan είναι πάρα πολύ mobile και έχει ένα play. Το play είναι να κάνει dash μέσα και να σε κάνει knock-up. Αλλά μόλις το κάνει αυτό πατάς W. Να βλέπετε αυτό εδώ πέρα το interaction. Και δυστυχώς δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ το replay. There's a lot of stuff like that with the new, like, what classifies as in lane? Because I would have thought, like, being in the alcove is, like, in lane, but... Absolutely. Yeah. But apparently not. We'll see, because we obviously can't see everyone's current quest progress, but we'll kind of see where everyone starts completing them when they start coming in. So the last time we had support Lissandra was in 2016. Το 2016. Σας λέω, ο Mickey X το έπαιξε πέρσι, πρόπερσι. Άρα μήπως ο Mickey X είναι genius. You know, I think the craziest thing about that is that Bard existed in 2016. Yeah, some of these champs, it feels like they're not that old, but actually they've been around basically forever. Yeah, Bard's 10 years old. Παιδιά, θέλετε να κάνω ένα gold account, ένα silver account και να δοκιμάζω ideas στο solo queue, να τα ανεβάζω στο TikTok και να προσπαθήσω να κάνω ένα pick viral. Έχει ξαναγίνει στο παρελθόν με κάποια βίντεο, αλλά ήταν κανονικά βίντεο. Θες να πω, πιστεύω ότι... Ποιο pick, ρε φίλε. Ότι ο Ezreal Jungle είναι broken και απλά να πέσω αυτό το ήλιο και να κάνω level 3 ganks και να βγαίνω 15-0. Θα σου δώσω εγώ account. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το σκέφτηκες. Αλλά όχι, δεν επιτρέπεται. Αυτά τα games είναι στο προηγούμενο patch. You know, honestly, I thought the early plays would really just blow this game open, but
I mean, one thing is getting kills in lane. Νομίζω θα μπορούσα να παίξω τα πάντα σε αυτό το ήλιο. Less meaningful with how quickly you get back to lane with home guards, but also Faker fell kind of far behind in terms of farm and aiming on poly. Thrash content με Λισάνδρα στο Gold υπάρχει ήδη, όχι, what the hell? In gold between the 80 carries and mid laners, it's pretty non-existent. Φύγες πολύ επιθετικά, φίλε μου. It was really hype when Faker solo killed BDD. It was a good solo kill. It was, but it just didn't. Μπορώ να σου θυμίσω όμως ένα παλιό account. Ακούστε με λίγο. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε κάποιον Riot αυτή τη στιγμή στο κανάλι. Αλλά πρέπει ξέρεις να δημιουργήσουμε lore, ότι είμαστε φίλοι από παλιά. Το Λισάνδρα μέχρι τώρα δουλεύει, παιδιά. Είναι Λισάνδρα Bundle. Είναι ή Λισάνδρα Bundle Pipes ή Λισάνδρα Ζέκες. Και τα δύο πιστεύω ότι δουλεύουν. Σε αυτό το Team Comp μπορείς να πας Bundle Pipes πιο μετά, αναλόγως με το πότε θέλεις να γκρουπάρεις. Γιατί με τον Ezreal, εντάξει, θα πάρεις το value. Oh, nice. Nice steps by the boy. Καλημέρα κιόλας, παιδιά, σε όλα τα παιδιά. You know, Vi, we saw Owner was down there. Now he's not, has gone back to farming his jungle. And it's kind of hard to just straight up dive them. Aiming still doesn't have flash, but it's coming up soon. Yeah. So he's probably going to be okay. Kind of missed their opportunity there. So the grub's taken by KT first. Αλλά βλέπετε, παρά το solo kill στην αρχή από τον Faker, είναι 82 gold μπροστά. Παρά το bot lane να σκοτώνει και αυτό, είναι 100 gold μπροστά. Ο Kerry έχει το μεγαλύτερο lead. Οπότε το game δεν έχει ανοίξει διάπλατα ακόμη. Έχουμε πάρα πολύ χρόνο να δούμε τι άλλο μπορεί να γίνει. Bundle Pipes λοιπόν, Λισάνδρα, το βγαίνει πρώτο. Είναι πάρα πολύ φθηνό, θα το ξαναπώ. Σε αυτό το patch, το Bundle Pipes κοστίζει 2.000 gold, παιδιά. Για να καταλάβετε αν θέλει το AD Carry να πάει Infinity Edge, λέμε τώρα, πρέπει να δώσει 1.300 gold για το BF και 875 για το Pickaxe. Το BF και το Pickaxe είναι πιο ακριβό από το support item. Είναι crazy. Το που βλέπω βάρος μύθι στο solo queue δεν είναι άσχημο. Αν δεν σε abusarουν και πετάνεις 150 φορές, το pick έχει πάρα πολύ damage με το Q. Λοιπόν, σουτάρουν για δράκο. Και γι' αυτό είδαμε πριν τον Πόλου να κάνει αυτό το deep move για να βορδάρει μέσα στο jungle τον T1, αλλά T1 θα πάρουν evasion πίσω. Ο δράκος είναι άπκινο δεύτερος. Τώρα να γκριντάρεις για δεύτερο δράκο και να φλιπάρεις το game χρειάζεται. Bundle Pipes Lissandra, you know, I kind of like the tech. Very cheap item with Celestial opposition as well, so you're pretty tanky and so easy to proc it, right? Because you have slows on a lot of ναι, SRT είναι counter. Να ξέρετε, ποιο άλλο pick είναι counter στον Rakan? AP support μάγος. Ας δούμε λίγο το fight και περιμένω. Ενώ η ulti Ezreal κάνει πάρα πολύ damage. Παιδιά, το από την D1 όμως τους έχει στον πάρει. Πήρανε μόλις την Vi, ο BDD φεύγει και νομίζω ότι εδώ το movement speed είναι αρκετό για να φύγει μακριά. Θα καβαλήσει και το ultimate. Και είμαστε out. Για όσους είπατε Veigar, πάρα πολύ σωστά. Ο Veigar είναι κλασικό counter pick στο Rakan. Γιατί δεν μπορεί να πηδήξει έξω από το κλουβί. Οπότε μπαίνει το κλουβί, ο Rakan είναι εκεί μέσα απλά και να φάει φάπες. Σινόμπι, γιατί άνοιξες name, φίλε μου? Γιατί όλοι αλλάζετε name και το κάνετε χειρό? Wow, τα εδώ ήταν απίστευτο. Ulti Ezreal σε full combo Lissandra. Στον Rise απλά να οπλίζει και να πυροβολεί. Ανέμορφη. Και στο τέλος ανοίγουν λίγο παραπάνω damage, αλλά και οι team αυτό το fight μπορούν τώρα να κρατηθούν στο game. Ένα ακόμα fight μακριά είναι. Ο Paul λέει που με φέρετε γιατί πες αυτό το game. Vi's a bit hard because her ult obviously ignores the CC. Ezreal's not the easiest target and has cleanse.
Faker's quite bulky, but probably is one of the better targets. And carry is Lissandra, so. Για όλους κάτι γράφει στο chat, δεν καταλαβαίνω τίποτα, να ξέρετε, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Πού είσαι, Scarlett? Για κάποιο λόγο, στην αρχή του game, έλεγαν πως ο Pace δεν έχει παίξει ακόμα πάρα πολύ καλά στο LCK. Διαφωνώ. Διαφωνώ. Δεν νομίζω πως έχει παίξει καθόλου άσχημα. Η T1 απλά έχουμε δει πολύ δυνατά performance από τους top 3. Πήγαν να support και ήδη στα Worlds, είχαν τον Peter. Όπου ο Peter τώρα είναι στην DNS. Το καημένο το παιδί, το έστειλαν στην κουλάκι για τιμωρία. Βλέπετε πως είναι στην Κορέα. Τρολάρεις ένα play και σε στέλνουν στη φυλακή. Στην φυλακή του League of Legends. Εμείς θα κάνουμε τραγούδια Eurovision, ρε φίλε, tier list. Θα ανεβάσουμε YouTube video, shout-out σε παιδιά στο YouTube. Και θα ψηφίσουμε. Όταν λέω ψηφίσουμε, θα μου στείλετε τα λεφτά για τις ψήφους και εγώ θα ψηφίσω για εσάς. Και θα τα κρατήσω εγώ τα λεφτά για να είμαστε σίγουροι. Επίσης, η DK είναι πολύ καλή. Η DK είναι πάρα πολύ, όχι καλή, γιατί κάνουν τρολιές και πιστεύω ότι θα πέσουν τις καλές ομάδες, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίοι, μου αρέσει το roster τους. Βάζει κάτι καλό. Το top lane για άλλη μια φορά είναι αυτό το lane που ανταλλάζουν waves, αλλά ο Doran μπορεί να πάρει plates. Τουλάχιστον μπορεί να πάρει. Δες damage. Όταν λέω δες damage, δεν βλέπεις damage. Κάτσε, γιατί εδώ για πρώτη φορά ο Rakan μπόρεσε να μπει μέσα στο fight. Και ο Honor θα πέσει κάτω, ενώ ο Keria, ωραίος βηματισμός, bro. Το Lissandra είναι τόσο immobile και τόσο αργό, που το ότι ο Keria dodgeαρε το combo είναι ωραίο. Κάνουμε λίγο glaze Keria, αλλά εννοείται, φίλε, το αξίζει το glaze. Yeah, I think a bit disrespectful from Ona. Didn't have the flash, didn't have a window to really ult, and just kind of gets CC locked and dies. So an overstep there from T1's jungler that gets punished. And a nice pickup that's going to lead to the Herald here from KT. So despite a bit of a deficit down in time as well, still very much in this game. BDD Kaz, μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι ένα τρελό ντουο. Και ο aiming είναι καλύτερο AD carry το προηγούμενο. Κάσο, καλή σχολή, φίλε μου. Mickey X Tactics, ο Keria σήμερα βλέπω. Να το στο Σιροχίγγε. Μπαίνει διαβασμένος. Βλέπετε, γνωρίζει ότι ο Mickey X ήταν αυτός που το έβγαλε το pick. Και για patch παίζουν στο προηγούμενο. Θα παίξουν στο live patch την επόμενη εβδομάδα. Και το live patch δεν έχει αλλαγές. Είπαμε, η Ιταλίγια είναι το. Όπα. Αν νόμιζα το πήρε το minion και θα φάει ο Faker 2 tower shot. Πήρε ποιοι κέρδισαν το Kespa Cup, η T1. Could you switch Ryze out for a Chadia champion? Is the question. Does it have to be a mid laner? Well, maybe you could put Lissandra mid and then could you find a support who's a bit Chadia? Παιδιά, η Ιταλίγια σας αρέσει σαν pick. Είδα μια συζήτηση που ένας έγραφε ότι παιδιά η Ιταλίγια δεν μου αρέσει καθόλου. Γιατί το μόνο που κάνει είναι να βασίζεται στο κόμπο της. Ότι αν πετύχει το κόμπο κερδίζει, αν δεν πετύχει το κόμπο δεν κερδίζει. Και είμαι σε φάση. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι τα περισσότερα champions. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα combo bot, δηλαδή κάνω combo, αυτό προέκανε 0 damage, what? Α, είχε TP ο Asshield ο άλλος. Ω, τον έχουν γραπώσει, το θέμα είναι αν μπορέσει να κουνηθεί για να παίξει το fight. Και θα φλασάρει, αλλά φλασάρει πάρα πολύ αργά, ήταν υπερβολικά low. Τα chains λοκάρουν για πάρα πολύ λίγο τον Keria, όπου δεν είχε ultimate, θα μπορούσε ο Renekton να μπει μέσα να σκοτώσει. Αλλά η KT φαίνεται τρομαγμένη. I feel like when you're playing into Wukong, the second you see him use his W, everyone just gets so tunnel visioned on taking this guy down. Γρήγορο το collapse, μπαίνουν πάνω στον Keria, να το flash. Έκανε flash τον Doran! Oh, perfect, δεν νομίζω ότι πήγε στο σωστό το target, έχουν φέρει τον Faker μέσα από τον τοίχο. Θα το παίξουν το fight. Παιδιά, τι είπαμε πριν? Ότι ο Renekton μπορεί να κάνει flash στη Lissandra, γιατί η Lissandra δεν έχει ulti. Αλλά ο Renekton έκανε flash στον Nar, ένα Nar που είχε flash και ο ίδιος. Είναι πολύ πιο tanky και μπορεί να τασάρει μακριά. Εδώ ο Kaz πίστευε ότι μπορεί να παίξει, αλλά χρησιμοποίησε τον κλόνο του και μόλις τον χρησιμοποίησε, μένουμε.
Η Ιταλία δεν κάνει damage. Η Ιταλία πραγματικά δεν κάνει damage. Ρώτα την Seraphs. Ξεκάθαρα. Παίζει! Μια χαρά. Of a fight over the control ward, perhaps. Yeah, I think getting the cleanse from Pei is pretty good overall. Just being able to pick that one up for free when there's nothing really on the cards to fight for. But still, it's a big lead. Ναι, το damage τους είναι disgustingly low. And what I am a little bit worried about is Pei's. Oh. Ulti. Σε ulti. Σε stun. Σε πέθανες. Oh my god. Oh my god, παραλίγο να φύγει. Είχε heal. Κάτσε, ώρα κάνει είχε heal, αν το πατούσε θα ζούσε. Τουλάχιστον πήρε το flash του Owner. Α, παιδιά, μπορεί να μην είχε heal. Οκ, μπορεί να μην είχε heal γιατί κάτι λένε ότι το overlay δεν έκανε update. Riot με τρολάρισε, έτσι. Δεν το πάμε καλά. Τι ωραίο έτσι, πανοραμικό πλάνο. Δεν χρειαζόμαστε πληροφορίες για το παιχνίδι. Ο Ezreal πήγε από τώρα το δεύτερο tier. Παιδιά, ναι, αν στακάρεις το ένα tier, μπορείς να πας και ένα ακόμα tier. Ώστε να πάρεις extra value από αυτό. Ναι, ώρα καν πάτσε το heal στην αρχή του fight. Το Lek έχει καλό overlay τώρα, ρε. Το Lek έχει πάρει το overlay που είχε στο Παγκοσμιου. Και τώρα τα δάκρυα στακάρουνε. Combo, το θέλουν το kill. Όχι το θέλουν, το χρειάζονται αυτό το kill. Το damage τους φαίνεται ότι είναι λίγο. Βλέπετε 3 άτομα να κοπανάνε. Αλλά στο τέλος θα σκοτώσουν τον Doran στο side. Με τον Perfect να κρατάει τον Faker. Μου αρέσει ότι οι mid laners το έχουν πάρει λίγο πάνω τους και ότι είναι πολύ καλά στο XP εναντίον των αντιπάλων τους. Ότι οι top laners δεν είναι πια 5 levels πάνω. Στο Hell Week κάθε δεύτερο match δεν έκανε update. Στο ποιο? Όχι στο Lek, δεν νομίζω ότι το overlay έπεσε κάποια φορά. Ο Page κάνει 0 damage. Θέλει να στακάρει το PTA. Μπορεί να βαράει και ασπίδες. Δεν θα έπρεπε να κάνει 0 damage. Κοίτα, στο game που παίζει θέλει Last Whisper. Γιατί έχει Renekton Wukong μπροστά του με πάρα πολύ άργο. Αλλά από ό,τι βλέπω, μήπως θα πάει για το Sojin. Για να ρίξει τα cooldowns του. Το Σέλντας βγαίνει από το Last Whisper. Το άλλο είναι το LDR. Όχι, παιδιά, εμένα μου αρέσει το Ezreal. Αν έχετε δει καλό Ezreal, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αν έχετε δει λίγο ruler να σμερφάρει με Ezreal, ακόμα και ο Diablo. Και ο Page δεν πάει άσχημα. 1-0-3 είναι, παιδιά, με 270 farm. Έχει 270 farm στο 23, οκ, γεννάει minions. Έχει μαζέψει όλα τα λεφτά και σε λίγο έχουμε Dragon Fight που είναι soul. They've actually dodged a bullet here because if he was a little bit more further along, he'd be so much stronger. Οκ, κάρουνε καλό ringage, αλλά πιάνονται. Έπιασαν τον Πόλου, ρε φίλε, θα ζήσει. Δεν θα έπρεπε να ζήσει, είναι η αλήθεια. Ο Kaz ακόμα παλεύει να φάνε τον Doran και τον ρίχνουνε. Θα πέσει και ο ίδιος, αλλά έχει κάνει τα cooldowns του, οπότε δεν είναι το μεγαλύτερο defeat. Αλλά αυτό είναι. Ο Perfect φλασάρει μακριά, ο aiming αστοχεί το βέλος του και το damage από την ομάδα της KT
δυσκολεύεται πάρα πολύ να βρει τον στόχο του, ενώ δεν ξεκίνησε άσχημα. Είχαν πιάσει τον Ναρ και τον είχαν βάλει στη γωνία. Free soul, free soul. Ο Τέντι έπαιζε πολύ Ezreal. Ο Τέντι ποτέ δεν με έχει εντυπωσιάσει. Δεν τον θυμάμαι και παλιά τόσο. Πού είσαι Σκερόπουλε? Μα παιδιά, χθες ο Σκερόπουλος έκανε το κάστρε, φίλε, στο HLL. Σκερόπουλο, μήπως έχουμε beef και δεν το ξέρω. I don't think it's enough. I think you needed more. You needed a better angle. You needed backline access here, not just to kill one of the frontliners. Yeah. Because it's not just the fact that Cuz went down, but Polu and Perfect also ended up super low. And σε ευχαριστώ. Τίποτα δεν θέλω. Εγώ σε ευχαριστώ. Ξέρω καν γιατί. Faker is going to be so close to having an actualizer. Yeah. We've all seen what he can do. Not just the Rise with his item, but Faker specifically on this champ. I mean, how many times have we seen Faker as Rise? Ο Pace πήγε με το καινούριο item, λοιπόν. Το πήγε χθες αυτό το build, το Diablo Goat μου. Και Sojin Seryldas, το cooldown όχι δεν υπάρχει. Έχει Q πριν χτυπήσει το Q. Προχθές άκουσα ότι ο Mundo είχε πιο αργό clear από Σέτζου. Ποιος το είπε αυτό, ρε? Come together and actually make a nice engage go off. It's kind of just been Cuz got caught one time, Paulo got caught in the last fight and kind of had to use the quickness just to try to barely survive. Να τον φυλακίσουμε. Perfect, έλεγε στη φυλακή. Μπορεί και να μην πεθάνει. Υπάρχει μια μικρή περίπτωση να ζήσει. Παιδιά, είπα ότι είναι μικρή, δεν είπα ότι θα ζήσει. Αλλά το Ναρ, βλέπετε, το Ναρ δεν πηγαίνει καν cleaver δεύτερο, έχει βάει όμως. Οπότε το cleaver δεύτερο μπορεί να το σκυπάρει. Αν βάει, καταφέρει και βαρέσει στο 3 auto-attacks πάνω σε ένα target. Είναι αρκετό. Και το είδαμε εδώ. Ενώ ο Renekton νιώθεις πως είναι tanky, όταν βάει, πέρασε τα πολλά auto-attacks πάνω του. Ο Renekton άρχισε να τρώει true damage και να ρωτιέσαι τι ακριβώς γίνεται. And also it gives tenacity. Σιδέρι, εγώ ευχαριστώ Legend μου. I don't think he needs, right? He has cleanse, but you know why not? Yeah, a little bonus, you know. Just to make things even more. Εδώ είμαστε, κάνουμε το grind. Then they already felt a little bit. KT, I feel kind of need a miracle. They kind of even overstep from T1 at this point. Αυτό το άκουσα στο προσωπικό. Ποιο ρε? Perfect engage, I think, on the right target. Ο Τέντι τόσο κακός παίκτης ήταν 3 χρόνια T1 και δεν πήραν ένα πρωτάθλημα. Τώρα Faker θα... Μπρο, Τέντι φταίει! Hello, Τσινάμια, καλή μέρα. Εσκερόπουλε, θα το συζητήσουμε λίγο κάτι να τελειώσει το game. Θα κάνουμε talk the talk. Οκ, τώρα ρε φίλε που επειδή παίζει T1 και έχουμε κόσμο στο stream, θα κάνουμε μια συζήτηση, οκ. Θα κάνουμε μια μικρή συζήτηση στο break. At least I will before I say that T1 are not ready to happy game because I've seen this many a time. Are you suggesting I'm cursing them a little bit? No, I just think T1 has some tendencies sometimes. Okay, we'll see. Well, so far things looking good, but Cuz is trying to make his way in potentially for a steal. Yeah, he's trying to get that engage going as Paulo. Okay, μπρε πάλι μέσα, κέρια με το 4-man W και μετά, oh my god, ο Doran τους χτυπάει στον τοίχο. Παιδιά, πήρε όλη την ομάδα των KT και απλά τους εκάρφωσε πάνω στον τοίχο. Clean. Ξέρεις κάτι, να πάρουμε και αυτόν μαζί, τον θέλουμε και αυτόν, είναι ένα κομμάτι του puzzle. Έχει flash. Μήπως όμως και εμείς έχουμε flash για να μπούμε μέσα. Καλά το παίζει ο BTT, καητάρει όμορφα. Αλλά και το καεί του Θεούν, ο Θεός να γίνεις όντως. Δύσκολα τα πράγματα να είσαι KT fan. Εδώ αντρικά καλώς είναι. Ο ανταγωνισμός του Doran δεν υπάρχει. Αυτό θα πω. Υπάρχει είναι ο King, ψέματα. Ξέχασα τον King. Δεν είχαν ελπίδα, ρε. Δεν είχαν ελπίδα. Πραγματικά, με Λισάνδρα support μπήκαν μέσα στο Rift και τους μαστίγωσαν.
without the Wukong. This again kind of shows you how desperate they are to try to make something happen. And yes, eventually T1 have their fun in the base and get that going on. Στο παγκόσμιο έχει ο King. Τι έχει στο παγκόσμιο? Ποιος μίλησε για παγκόσμιο? Είναι 1v1, είναι top lane world champion λέγεται? Ή λέγεται League of Legends world champion? Νομίζω το δεύτερο. Ο Ezreal έχει 4 items ήδη, φίλε. Πώς θα βγάζει τα items, απλά έρχονται. Απλά λέει θέλω αυτό και το αγοράζουνε. Τι είναι η T1? Και τώρα ο Ezreal όταν πάρει kill παίρνει 15% Omnivamp. Το δεύτερο tier μπορεί να γίνει πανεύκολα σε Seraphs. Flank. Πού πάει? Πού να πάει? Όπα. Γυρνάνε για να παίξουν οι άλλοι χωρίς το Renekton. Δείτε εδώ shot calling. Παίρνουν μέσα και ο Renekton δεν είναι εκεί. Ο Renekton έρχεται από το Ουσμπεκιστάν, είναι πάρα πολύ μακριά. Ο Όνιρ μπορεί να φάει το αντίπαλο AD carry και μετά να μπει μέσα στην αντίπαλη βάση για να χτυπήσει τον BDD στον τοίχο του και να πεθάνει και αυτός. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο call. Γιατί βλέπουμε ότι ο Renekton φοβάται, ρε φίλε. Ότι ο Renekton λέει: Οπ, θα γυρίσουν σε μένα, πρέπει να φύγω. Αντιός. Ξύλο. Μπράβο, μπράβο T1. Απίστευτα clean game. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, παιδιά. Ήταν ένα υπερβολικά super clean παιχνίδι. Ο Κουμαγιός έχει φύγει, παιδιά, αν είναι στη χλέ. Για όσους δεν βλέπετε games, να βλέπετε games. Not just a level of mobility, but you need even more than that to get on top of an Azir, and Akali does have that. Τους μπανάρουνε Jarvan, οι άλλοι μπανάρουνε Poppy. Το Poppy ban δείχνει πιο πολύ ότι για την Akali είναι καλό, αλλά δείχνει και τον jungle που θες να πάρεις. Vi Wukong είπαμε είναι out. Jarvan είναι out, οπότε το trade για τώρα δεν θα είναι Xin Zhao Pantheon. Και τα δύο είναι καλά. Αν μπανάρεις το ένα τώρα, αν είσαι KT, θα ήταν πολύ τολμηρό να το ζητούσα. Nice. Μπανάρουν τον Xin Zhao. Γιατί τώρα τι γίνεται? Τους λένε ότι αν δεν μπανάρετε Pantheon θα το πάρουμε. Αν μπανάρετε Pantheon, ρίχνουμε το jungle tier list. Να δούμε πού θα πάει. Το πρώτο game ήταν Storm για την T1. Τους πήραν Lissandra support, ένα 2 Rakan και τους άνοιξαν. Μέχρι το τέλος. Pantheon ban, ωραία, το jungle champion που πέφτει. Alpha την ban. Τι παίρνεις εδώ, σε Τζουάνι? Αν πάρει σε Τζουάνι θα πάρει Trundle. Τι συν... Τι άλλο είναι open, έχω σκαλώσει τώρα, δεν θυμάμαι τι άλλο είναι open, πρέπει να δω λίγο τα picks. Σε Τζουάνι. Αλλά αν πάρει σε Τζουάνι θα πάρει Trundle, no? Είναι καλή η Σετζουάνι και εμένα μου αρέσει η Σετζουάνι. Αλλά τώρα αν πάρουν Trundle... Μπορούν να πάρουν Trundle Gwen. Αλλά μετά αν πάρουν Trundle Gwen θα ανέβει Akali top, θα πάρουν Orianna. Αλλά αν πάρουν Orianna έχουν triple AP topside. Triple magic damage topside. Σαχέν. Ωραία, αυτές μου Σαχέν. Για να δούμε το jungler. Κι αυτό είναι καλό, κι αυτό είναι καλό. Και ο Mundo είναι πολύ καλός, ωραία, δεν πήρανε Gwen top. Ναι, ο Mundo είναι πολύ ωραίος versus τέτοια tanks, γιατί τα κάνει outpace και ταυτόχρονα ρουφάει το πρώτο CC, δεν του κάνουν damage, το W του μπορεί να ρουφήξει. Ξέρεις, αν σου πετάξει σε Τζουάνι Q και μετά σε κάνει stun, ανοίγεις W, ό,τι damage φας μες στο W το χιλάρεις. Μην πάρεις Rek'Sai, please, πάρε κάτι ενδιαφέρον, πάρε κάτι κουβαλητικό. Μου άρεσε το draft μέχρι τη Rek'Sai.
Ωραίο draft πάντως, ωραίο draft. Είχε πολλά layers να τσεκάρεις. Λοιπόν, T1 KT Game 2, φύγαμε. Είχε πολλά να σκεφτείς. Με χάλασε λίγο το Rek'Sai. Μου άρεσε πως οι T1 το παίξανε με το Mundo. Ότι ήταν σε Τζουάνι πήρανε Mundo. Τι άλλο θα μπορούσε να πάρει ο Kaz? I don't know. Because you think about the fact that like Sejuani and Rek'Sai are bulkier champions, but it's a Felios, Lulu, and a Nazir. I don't think they're ever going to have DPS struggles. No. And also Mundo, they're not just so hard to cut through. They're both two champions that essentially have double health bars. Έφυγαν πάρα πολλά, έφυγαν 10 picks. Lee Sin ξανά θα μπορούσε να πάρει. Mundo θα μπορούσε να πάρει ο ίδιος. Yeah, I think KT... Με τι άλλο θα μπορούσαν να μαγειρέψουνε? Θα μπορούσαν να μαγειρέψουνε με Αμούμου. Opinions on Amumu real quick. Παιδιά, δεν βλέπω πάρα πολλούς πόντους. Δεν βλέπω πάρα πολλούς πόντους. Τι γίνεται? Kennen δεν θα ήταν καλύτερο αντί για Rek'Sai? Λογικά θέλανε κάτι για Μιλή να παίξει με τη Σετζουάνι, να την βοηθήσει, να τη σετάρει, να έχουν λίγο pressure μεταξύ τους, γιατί μετά είναι πολύ απειλητικοί στο backline αυτοί οι δύο. Ενώ το Kennen βλέπει Λούλο που μπορεί να κάνει polymorph ulti, βλέπει Azir που μπορεί να τον πετάξει πίσω να τον κάνει όπα. Ναι, με τη Mundo ή ακόμη. Νομίζω πως το τεστ από τον Παγκόσμιο σίγουρα τον φέρνει έτοιμο. And I'm hoping that this one has a little bit of a back and forth, so it can be a little bit more interesting. Trying to clear out that forward ward, not quite able to, as Keria very scary at level 1. Oh, and both AD carries going ghost here, and not going barrier, so we've seen a lot of barrier. Έχουμε ghost, είναι hyper carry matchup. Ο Αφίλιος με παραπάνω range στην αρχή θα πονέσει λίγο με το πράσινο weapon. And Ghost is playing. Maybe a tribute to him, actually, in the summoner spells. Καλό. Πόσο τους πρέσαραν ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Yunara είναι hyper carry, ναι. Όταν έχεις το Q σου ανοιχτό, το damage που κάνεις είναι υπερβολικά πολύ. Υπάρχει λόγος, πιστεύω εγώ, που η Yunara παίζεται και δεν παίζεται η Zeri, και είναι επειδή η Zeri έχει αυτό το extra damage όταν κάνει ulti, η Yunara το έχει και χωρίς να κάνει ulti. Το dash είναι μικρότερο, αλλά σκεφτείτε το W τι κάνει, παρόμοια πράγματα. Πρακτικά το damage σου έρχεται με έναν AOE τρόπο, όπως με Zeri κάνει ulti, πετάει το electroshock, εσύ κάνεις το Q ή το ulti, πετάς AOE damage. Το E είναι το mobility spell σου, στην περίπτωση του Yunara είναι movement speed και στο ulti είναι dash. Δεν λένε το ίδιο champion, απλά λέω ότι λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο. Καλό, για να κάνουν ένα μικρό trade. Δεν υπάρχουν barriers, όντως. Ο Aiming και ο Ghost έχουν κάψει δύο Sams, το ίδιο και ο Paze μαζί με τον Keria. Always just feel like they're not going to be taking good trades with the Lulu that came in. The priority on the Nico that we knew was going to come out because it was not banned. Immediately just gets countered by Keria. We saw Sandra in game 1, είναι ήδη εδώ. which is a very out of left field pick, but obviously very good in Θα μου άρεσε εδώ να δούμε ένα λίγο πιο deep move. Να προσπαθήσουν να κάνουν ένα invade. Γιατί το Scuttle το πήρες. Και το Scuttle είναι δικό σου, είσαι πολύ πιο νωρίς στο play και το bot σου πουσάρει συνέχεια. Άρα η Lulu μπορεί να κάνει το move. Και εδώ κάνεις recall κατευθείαν, πώς το παίζεις. Περπατάει για τώρα, συνεχίζει. Θα πάει να κάνει το double Scuttle. Για double Scuttle στο Mundo, το value που σου δίνει ότι μπορείς να πας back και να πάρεις Giant's Belt. Αλλά νομίζω ότι έχεις ήδη Giant's Belt με το ένα Scuttle. Θα κάτσει να κάνει το clear από το top side. Γιατί εδώ, για να δούμε λίγο το trinket του είναι down. Κάνει cover το top. Αλλά ο Kaz είναι εκεί. Αν κάτσει κάνει extra clear, βγάζει πάρα πολύ HP στο πρώτο του buy. Τώρα είναι πάνω στον Doran. Ο Doran μπορεί να χρειάζεται, όχι θα χρειάζεται, θα κάνει flash. Αλλά το θέμα είναι αν πεθάνει αν κάνει flash ή όχι. Clean kill.
Clean kill, τον έκανε cover ο Mundo. Δεν ήταν κίνηση, πίστευαν ότι η Sejuani κάνει το clear της. Ο Mundo έφυγε και η Sejuani βγαίνει top. Φλασάρουνε και οι δύο. Σκοτώνουνε. I'm not sure 100%, but if he'd been able to have it stacked, I think he might have been able to just get away from that one. But it's pretty low, like he's zoned off the wave. Το Lulu Ski έχει ανέβει πάρα πολύ φέτος. But here he's trying to run away, it times out and then he's just running. Η Rek'Sai νομίζω ότι ήταν overkill το flash. Λίγο. Αλλά η Sejuani θα κλείσει λίγο τον gap που υπήρχε. Ο Mundo κάνει back to back. Full clear, σε αυτό τον φέρνει 6 παρά 1 camp. Αν και σκυπάρει τα golems. Άρα τι θέλει να κάνει, θέλει να κάνει golems και κάτω. Θέλει να κάνει golem, γιατί τώρα θα πάρει Giant's Belt Crystal. Ναι. Θα κάνει golems, θα πάει 6 παρά 1 camp και θα παίξει για δράκο για να το έκανε αυτό. That is one nice thing though, is that they made it so the mid quest you get contribution towards it based on damage dealt to your lane opponent. So you're rewarded for harassing them. Even if it feels Σου φέρετε weak ο Zahin. you see Οπα. it ticking up. Ακόμα σου φέρετε weak, φίλε μου. Ο Doran το παίζει πολύ ωραία. Τον παίζει μπροστά από τα minions, αλλά παίρνει 6, ήθελε ένα ακόμα minion. Yeah, and he's ahead in terms of farm. You know, Pivek's gonna be able to pick up a little bit of CS on this wave, but down the plate already, so Doran, despite that gank, able to do pretty good in the 1v1 matchup. Τον φέρνει πίσω και ο BDD μπήκε πάρα πολύ deep, χρησιμοποιεί το ulti 1 και σε λίγο 2. Αλλά έχουμε fight και στο bot, δεν υπάρχει cleanse, το slow κάνει land, είναι ακόμα auto και το stun. Θα το πιάσουν μέσα από τον τοίχο, αλλά το summoner κάηκε. Big rotation down from Owner and Faker, but the disengage does come through from KT. Yeah, good gank here. Δεν ήταν κακό. Θα τολμήσω να πω πως δεν ήταν κακό. And obviously Owner able to find something on a BDD in the mid lane with the setup from Faker. Not the best mid jungle combo in terms of gank pressure onto Akali, you know, Azir, Mundo. Yeah. Αλλά βλέπετε, είναι από τις λίγες Akali που βλέπουμε να υποφέρει στα CS. Συνήθως η Akali, σαν μάγος του game, βγαίνει και μπροστά στα CS σε κάτι τέτοια matchup, γιατί τώρα είναι 10 πίσω. Θα δώσω τα ένσημα στον Faker, επειδή έχει παίξει αρκετά καλά. I mean, of all champions, you know, other than like Singed, I think Rek'Sai one of the better ones to just do this. Η Rek'Sai, επειδή δεν έχει Tiamat, δεν μπορεί να κάνει. Ωχ, τον σκότωσε. Oh my god, του πήρε το flash, ήταν πάρα πολύ close. Είχαμε να πούμε για τον BDD που έχει μείνει πίσω και πήγε να μας βγάλει λάθος. Πολύ λάθος. Και είναι τα ένσημα. Που λένε, σας το έχω πει, που λένε, τους δίνω τα ένσημα. Επειδή έπαιξε καλά. Το είπαμε και χθες αυτό, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Εύσημα, παιδιά, το εξήγησα χθες, δεν το εξηγώ κάθε μέρα. Είναι τα ένσημα. Οκ, του δίνω ρε φίλε παραπάνω λεφτά για τη σύνταξή του επειδή παίζει καλά τώρα. Όμως γιατί ξύπνησε. Θες και με μερικά ένσημα, παίξει καλά και σε σου δώσω. Wait, is Sejuani's Glacial Prison or is that Lyssandra's? It's Sejuani. And what's Lyssandra's called again? I don't know. You're the play-by-play. Εξαρχηρώνει το performance μέσω με δημοσίου. Γι' αυτό παίζουν καλά τώρα, βλέπετε. Για να δούμε αν οι KT συνεχίσουνε. Here's his Frozen Tomb and here's his, yeah, Glacial Prison. Okay, that makes sense. It does. KT are getting to work here on this first streak. And owner says you can have it. We don't have canyon in this. Ζω στον free δράκο, όντως. Η Sejuani παίζει με πρώτο item ζέκες, μικρότερο cooldown, στο ulti για πάρα πολύ slow. Αλλά αν ο BDD καταφέρει να πάρει ένα kill, έχει... είναι καλό, δεν έχει flash, μπαίνουν μέσα με το ulti, τον λοκάρουν εδώ, απλά θέλει να πετύχει η Akali, ο Faker είναι dead, δεν ξεφεύγει με τίποτα. Και το έπαιξε τίμια. Το έπαιξε πάρα πολύ τίμια ο Faker. Νόμιζα πως ο BDD είχε ακόμα το ρο 2, αλλά είδατε τον έσπρωξε πίσω, το καίταρε καλά. Αν είχε flash ο Faker, ζούσε από ένα gank που δεν έπρεπε ποτέ να ζήσει.
Ziggs, ο Ziggs ποιος είναι, Ζέκες? Pretty sure. Maybe it's just because I often see it in the middle of a fight and you can't see the full animation. But Also, we kind of used to make fun of it. Παίρνουμε το flash. Θα πιάσουν τον Pace που δεν έχει flash και ο aiming κάνει μπόλικο damage. Είναι 1 for 1. Αλλά ο aiming είναι ακόμα ζωντανός. Κυνηγάει με τον Ghost. Δεν θα προλάβει τον Keria, αλλά θα πάρει extra minions. Που από μόνο του νομίζω πως είναι ένα μικρό δωράκι. Εδώ αν ο aiming πουσάρει το wave γρήγορα, θα κάνει πολύ καλό recall. 2. Τα λέγαμε. Εδώ δέχομαι να πάρεις 2 μόνο. Νομίζω πως τα ένσημα εδώ πάνε στο Ghost. Μπορεί να πέθανε, αλλά δημιούργησε ένα πάρα πολύ ωραίο play. Δεν έχει flash όμως τώρα. I think it's just because you see it so often in the middle of the fight, but this cool glow, how it's got like the red half and Root, backflip, piñata. I think it does. I think it looks a little updated. Yeah. It's got like the fire on the ice. I swear it didn't look that cool before. On the edge. Like I think it has some. Εδώ ο Keria έχασε πάρα πολύ HP, αυτό άνοιξε το trade. Αλλά και ο Pace είχε το άσπρο όπλο, αφήνει το πλάκι του κάτω, το σκοτώνει ο aiming και εδώ ο Ghost λέει το στέλνω. Να σας πω ότι και πολύ κράτησε το ότι σκότωσε ο Pace εδώ. Από μόνο του καλό. Mundo! Ο Mundo δεν έχει item. Very interactive lane top lane when you're playing against a Rek'Sai. Το Rek'Sai Zahid είναι πάρα πολύ βαρετό. Είναι ο κανάβι καλύτερο jungler, έτσι πως παίζει φέτος. Is he too deep, by the way? No. Όχι. I think it's fine. For the lane quest, like I'm not sure if it stretches that far, all the way past the tier 2. I would assume it does. Δεν έχει κάνει καλή σεζόν ακόμα. That is a bold assumption to make. Περιμένω την βελτίωση και την επανόρθωση του κανάβι. The jungle cuts in between the tier 1 and the tier 2. Yeah. I know it stretches there, but I don't know if it stretches between the tier 2 and the inhibitor turret. I don't know. But he was very deep there. I guess we'll see if his quest finishes much later. But Και στο top η Rex έβγαλε Titanic. Ο Kaz ψάχνει να πάρει flash. Θα το πάρει. Αλλά φλάστερ κιόλας, θέλει να συνεχίσει για να παίξει το fighter ακόμα out attack. Δεν μπορεί να το χτυπήσει, αλλά το root της Νίκο είναι καλό, θα τους καθαρίσουν στο bot. Ο Ghost θα πάρει το kill και ο Kaz δημιουργεί ένα play από το πουθενά γιατί έχει το slow από την ulti και εδώ το flash για flash που βοηθάει. Το την έπαιξε για λίγο. Βοηθάει στο ότι έχει το item. Και το item αυτό κάνει slow τον αντίπαλό του, αν φλασάρει πάνω του. Να το play και όλο αυτό καίγοντας το flash του Kaz για να πάρουν flash από Pace και Keria. Ανοίγει πάρα πολύ το παιχνίδι στην κάτω λωρίδα. Με τη διαφορά να ανεβαίνει, έχουν 1000 gold μαζί αυτοί οι δύο παίκτες. Πατά έτσι είμαστε πάρα πολύ καλά, boy. Πάρα πολύ καλά. Βλέπετε εδώ στο flash πετυχαίνει και το W. Κάνει και λίγο slow εκεί. Ωραίο το Ζέκες. Περίμενε, ο Kaz, δεύτερο item, βγάζει magic resistant, το μόνο magic resistant είναι ο Azir. Μας αρέσει αυτό. Ενώ θα μπορούσε να πάει bundle pipes. Θα μπορούσε να πάει certified pipes. Ωραίο. Το έπαιξε ωραία για να του πάρει το passive. Πέθανε. Και το flash του δεν ήταν πάρα πολύ effective. Ο Kaz έσπασε το passive με το ε και μετά τον ultar κατευθείαν. Ο Mundo δεν φλάσαρε γρήγορα. Και γι' αυτό μπορεί να φάει και το follow-up από την ακάλη που έρχεται από το mid. Μέχρι τώρα ο Kaz δείχνει ότι πρέπει να παίζουμε έξτρα σε Τζουάνι, το οποίο είναι ωραίο. Είναι πάρα πολύ καλό. Hello, Kaz.
Αν μπει μέσα θα φάει shuffle στο tower. Τριστάν είναι αδύναμο, Λεώνα, έχουμε δει αρκετά, αλλά η Τριστάνα φαίνεται αρκετά κάτω. Το build της είναι ακριβό, το early game της χτυπήθηκε. Best jungle ever, Bengi on the Canyon. Στην καρδιά μου είναι ο Bengi, γιατί μεγάλωσα μαζί του. Αλλά για μένα το μεγαλύτερο pick το έχει ο Canyon. It's a bit of a reprieve for T1. I think there are other souls where you're like, oh man, we really are in trouble, but... Στον Owner δεν μπορώ να τον δώσω, γιατί πρακτικά εγώ είμαι Owner και δεν μπορώ να δώσω βραβείο στον εαυτό μου. Θα πάρουν το tower. Αφίλιος κόκκινο άσπρο. Wow! Αυτό λέγεται damage, παιδιά, πήρε το tower. Τους έχουν 2v3. Σε λίγο aiming έχει ulti, τους σκοτώνουν και έτσι, αλλά κάνουν teleport. Η Akali έρχεται από το mid πάρα πολύ γρήγορα, Paze είναι slowed. Ο Kaz κοιτάει να μπει μέσα στο tower, αλλά ο BDD νομίζω το κανονίζει αυτό. BDD τι έκανε εκεί, λεβέντη μου? Το είδατε, έκανε ulti και μετά πρέπει να έκανε fat finger το flash. Κάτι πήγε περίεργα, θέλω να το δω αυτό, σε replay. Δεν κατάλαβα ακριβώς. Αλλά αντικειμενικά τους είχαν σε 3v2 γιατί δεν μπορεί να φαϊτάρει ο Paze με τον Γερία. Δεν είχαν flashes. Δεν νομίζω πως χρειαζόταν να πατήσει flash εκεί. Τους έχουν πάρει άπειρα plates. Οι T1 είναι μόνο 1300 gold πίσω, 1200 τώρα. Γιατί έχουν πάρει tower, έχουν πάρει plates, θα πάρουν και άλλο tower. Δεν έχει ulti ο BDD, δεν έχει flash ο BDD, δεν μπορεί να σκοτώσει. And this kind of feels like one of those games where you look at the top of the screen and you see 7 kills to 1. You see 2 dragons in advantage to KT. Όπα. Ρε, ο Ghost δεν παίζει άσχημα support. Για να δούμε. Δεν παίζει άσχημα, λέω, και όταν θα κάνει το flash. Όπου με το movement speed, το Ghost, η Lulu θα ξεφύγει ο Pace. Για να δούμε το τι έκανε ο BDD. Όχι, παιδιά, δεν χρειάζονταν flash. Ήτανε fat finger flash, το ορκίζομαι. Ή απλά ήθελε να φύγει προς τη σωστή πλευρά, αλλά πάλι ήταν irrelevant γιατί είχε ulti. Ήθελε να κάνει ulti πίσω του. Flash. Ήθελε να κάνει ulti προς τον Αφίλιος. Flash πίσω από τον Αφίλιος. Έψιλον για να φύγει από το tower. Και μετά να ξαναμπεί μέσα να τον σκοτώσει και να κάνει ρο πίσω. Αλλά φάνηκε μέση γιατί αστόχησε. Όχι, πήγαμε για το TikTok. Δεν πήραμε το TikTok, δεν πειράζει. Πόσο της 100 έχει T1 να κερδίσει αυτό το game? Ένα 32% αυτή τη στιγμή. Με γρήγορους υπολογισμούς. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά, παιδιά. Το gold είναι even. Απλά οι άλλοι παίζουν πιο θαραλέα. Σε Τζοάνι μου πήγε full magic resist, φίλε μου, να τη στείλω. Ναι, δεν καταλαβαίνω. Μήπως στη Σετζουάνι μου να πάει Steel Caps, να πάει ένα Randuins, Frozen Heart. Το Frozen Heart είναι το good σε αυτό το game. Και εγώ πιστεύω ότι το item είναι miss. Βιάστηκε πολύ, ρε φίλε, γιατί ο Azir δεν θα κάνει aggro damage για πολλή ώρα ακόμα. Θα μπορούσες low και αν θες τόσο πολύ έτσι να πας Warmogs. Ήρω Prime Marine νικούσε τον Doran. Αδερφέ μου, και ο Marine που δεν ήταν Prime νικούσε τον Doran. Σας λέω, το top lane talent pool που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, για κάποιο λόγο οι top laners είναι οι χειρότεροι παίκτες. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Το έχω ξαναπεί, αν δούμε mid laners και AD carry στο LCK και οι 10 είναι καλοί. Αν δούμε top laners είναι 3. Και μετά βλες, αυτός μπορεί, ο άλλος μπορεί, αυτός τα έκανε. Στην Κίνα το ίδιο. Στην Ευρώπη το ίδιο. Είναι το ίδιο παράδειγμα κάθε φορά.
Δεν ξέρω γιατί. Δεν υπάρχει κόσμος που παίζει. Έχουν σταματήσει να παίζουν top lane. Δηλαδή δεν είναι ένα φαινόμενο που ισχύει σε ένα region για να το πεις σαν εξαίρεση. Ισχύει παντού. Αυτό το soul point είναι too good. Πραγματικά, αν πάρουν αυτό εδώ πέρα το buff, καλά. Θα παλέψουνε. Ο aiming πρέπει να στακάρει πάλι το Q του. Το smite το έχει ο Kaz λόγω της passive του. Αλλά μπαίνουν μέσα όλοι. Το στυλάριο Mundo πάρα πολύ όμορφα. Μπρε μέσα η Νίκο. Καλό τον Όκα πάνω σε όλους. Και η Ακάλη πανέμορφο follow-up. Κάρτα Shuriken στον αφίλιο σκοτώνοντάς τον. Και τώρα ο aiming με ένα flash πάνω από τον τοίχο θα καθαρίσει. Και αυτός δύο. Για να ανεβάσει τον gold, να πάρει τα kills του και μετά να πάνε mid. Και να το τρέξουν ευθεία. Καλό το στυλ. Ο Honor εδώ βρίσκει ένα decent smite, αλλά είναι το Νίκο clutch factor, παιδιά. Αυτό το Νίκο μπορεί να αλλάξει fights. Ανέβηκε πολύ διαφορά. Οι πιθανότητες πέφτουν στο 21%. Look. Παίζουνε, μπαίνει μέσα ο Mundo, όμορφα μπαμ, το σκοτώνει. Ο Perfect double knock-up με Rek'Sai και μετά η Νίκο, όπα τους πάντες. Είναι η πιο εύκολη δουλειά για την Ακάλη. Μπαίνει μέσα η Ακάλη και απλά βλέπει θύματα μπροστά της. Πήρε και 600 gold εδώ η Yunara. 700 πρέπει να πήρε. So now that 800 gold lead we saw, 4,500, that is a sizable gold lead. You can see on the graph, it's reflected. This is what you needed to really snowball the game. Yeah, and you were talking about the soul. I mean, it's one ocean drake that T1 got. Like that's not worth. Κέρια, πίσω στα περίεργα picks, φίλε μου, στο επόμενο game, Veigar support. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Was? Κάνουνε Baron. Είναι 4.500 κάτω. Και κάνουνε Baron! What is happening? Welcome to the circus. Ο Κέρια είναι πάρα πολύ low σε HP. Η Νίκο μπλοκάρεται. Ο Κέρια πεθαίνει. Μπαίνουν πάνω σε ποιον? Στον Doran από την άλλη πλευρά που δεν στακάρει passive. Νεκρός και αυτός. Οι T1 τρέχουνε. Είναι σε φυγή. Ο Perfect μπαίνει μέσα. Κάνει knock-up. Και μετά ο Kaz απλά βρίσκει τον Azir. Πεθαίνει και αυτός. Και τώρα είναι pace time. Αλλά το pace time τελειώνει πριν καν ξεκινήσει. Είναι dead και εξαφανισμένος. Με 5 άτομα dead, οι T1 απλά σηκώνουν τα χέρια και χάνουν το game. Πάνω το παίξε με την... Ήθελα game 3, πήρα game 3, Μπράβο T1. Παιδιά, οι T1 δεν μπορείτε να μην πείτε τελειώς. Το κάνουν για τους αριθμούς. Έχουν οδηγίες από την Riot όταν κερδίζουν το πρώτο game να τρολάρουν το δεύτερο. Για να ανέβουν τα νούμερα. Δεν μπορείς να με πείσεις αλλιώς. Δηλαδή παίζουν το προηγούμενο game, τους μενταλγκαπάρουνε παντού και τώρα μπαίνουν μέσα και τι κάνουνε? They are lost. 1-15. Βλέπω Game Space εναντίον TPX. Όχι, αυτό είχε μεγαλύτερο lead. KT already got everything that they would like. And, you know, on the side of T1, this has unfortunately become a little bit of a pattern where they are coming into series as the big favorites, but drop a game up against DRX. And now looking like it's going to happen against KT. They have 1 kill. And KT are coming in here and declaring, hey, we can beat you guys if you do not treat us with the... Λες να το φαϊτάρουν πάλι. Λες να φύγουν ευθεία. Σε Τζόαν τώρα είναι τάνκι, είναι πραγματικά τάνκι. Η Ακάλη κάνει παιχνίδι. Είναι ένα κόλπο, είναι T1 κόλπο. Τώρα, χωρίς πλάκα, ξέρετε πόσα λεφτά είναι όταν η T1 πάει Game 3. Πόσο ωραίο είναι για τον χορηγό να βλέπει big number get bigger. Οπα. Ο Doran θέλει να αλλάξει τη ροή του παιχνιδιού, αλλά ξέχασε πως παίζει εναντίον του Μετρό Θεσσαλονίκης. Λίγες στάσεις, αλλά τουλάχιστον κάνει τη δουλειά του.
Στο late ποιος κερδίζει. Σε ένα κανονικό late game που φτάνουμε, η T1 έχει ένα πολύ καλό combo με πάρα πολύ range, αλλά το έχω ξαναπεί ότι το late game το βλέπουμε σε όρους όπου οι δύο ομάδες είναι even. Okay, γιατί όταν ο Αζέρ έχει 3,5 items είμαστε στο late. Αλλά αν η Akali έχει 5, η Akali έχει πλεονέκτημα. Και τώρα που η διαφορά είναι 8.700 gold, η T1 δεν κερδίζει. Πρέπει να πάρει ένα fight κάπως, να κάνει pick στο side, να πάρει ο Affilios πάρα πολύ gold που το χρειάζεται για να βγάλει τρίτο item. Και τότε όταν είμαστε πάλι σε ένα even game, μπορούμε να σχολιάσουμε τι γίνεται σε αυτό το σημείο. Έτσι και οι T1 κερδίσουν πάλι στο Game 3, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Αν είναι content, εγώ ποτέ δεν παραπονέθηκα για λίγο extra content όταν παίζει T1. Δεν είναι soul, είναι soul point. Άρα το soul έρχεται στο 30 λεπτό του παιχνιδιού με τον Baron να βγαίνει σε 3 λεπτά από τώρα. Owner 3 level πίσω από τον BDD. Το σχολιάσαμε, το Planers 17 ο Perfect. Το έσπασε την ασπίδα έτσι, παίζει να κινδυνεύει εδώ. Η Yunara έπαιξε για το Wave. Καλή του τύχη. Wait, ισχύει η Νίκο γιατί έχει ένα 2-7. Η Νίκο πέθανε μία φορά στο bot, στο πρώτο kill. Πότε ξαναπέθανε η Νίκο? I mean, BDD has a 2-level lead, so does aiming. I mean, that's a big thing, is the XP advantages that KT has as well. Σκέφτομαι είδαμε κάποιο fight όπου την έριξαν. You know, we talk about how the gold from Baron, the global gold, Καμεραμάν, was reduced, but the XP wasn't. θύμισέ μου τι έγινε. So KT getting a lot of value from that. Στο Baron fight, πέθανε από τον Baron. Ή και μέσα έκανε ult και μετά ο Baron την έριξε κάτω. Καλό! It's feeling pretty painful right now. Yeah, a couple items we see on the side of KT, like aiming finished, a mortal reminder, so even Mundo isn't that tanky. Ακόμα και αυτό είναι BM στο τέλος. And I think Mundo's one of these champions as well, where like you hit a point where if you're just ahead of the curve, you're just too tanky to cut through. Είναι αυτό που λέει ότι ο Mundo είναι καλός όταν παίζει από μπροστά. Ο Mundo δεν είναι ποτέ καλός όταν παίζει από πίσω. Τώρα δει, έχεις 2,5 items, η Yunara έχει 3,5 σχεδόν 4 με heal reduction πάνω της. Ο Mundo πρέπει να είναι πάντα σε σημείο που μπορεί να έχει παραπάνω sustain από ό,τι έχει εσύ damage. Αυτή είναι η λειτουργικότητα του pick. Δεν μπορείς να παίζεις Mundo από πίσω. Και γι' αυτό ο Mundo είναι από τα καλύτερα power farming picks στο παιχνίδι, γιατί αυτό που επικεντρώνεται είναι να πάρει XP και gold. Most damage dealt is Doran into a Rek'Sai. Yeah, I think whenever you see top laners having the most damage. Για το θαυμαστικό schedule θα είναι για τις μέρες που έχουμε leg, γιατί τώρα το schedule δεν είναι μεγάλο, είναι 2 series. It's even more than like when you see damage into tank. It's just damage into Rek'Sai because he just soaks up the damage, heals up, and it's like, okay. Aiming Infinity level 16 σε σχεδόν ένα wave. Αλλά βλέπετε, το παίζουν αργά. Θέλουν Baron, χρειάζονται τον Baron. Ο Azir έχει wave clear και ενώ έχουν μια Akali που είναι δολοφόνος. Μια Yunara που είναι πάρα πολύ fed. Πες ποιος έχει πάρει το παγκόσμιο, ποιας χρονιάς? Θες η Fnatic, η TPA, η T1, η Samsung, η IG, η DK, μήπως η FPX, η EDG? Μπορεί να ψάχνεις για να τους διαρρέξεις. Πήγα να το πω με τη σειρά, αλλά το έχασα. Ξέχασα ποιος είναι μετά. Πώς πάνε τα παγκόσμια? Fnatic, TPA, T1, Samsung. Μετά κάποιος είναι στη μέση. Μετά πάλι Samsung και μετά είναι Κίνα. Α, το damage. Βλέπετε, ο Mundo δεν μπορεί να τανκάρει. Δεν καίγεται το ulti του, αλλά δεν μπορεί να τανκάρει. Won't have that option to get whoever at a CC and also flash from owner, which does make it a lot easier to set up for the Baron. JDG δεν έχει παγκόσμιο. Από εκεί να έχουν EDG, FPX, Obviously, the Mundo has no dashes, so you just walk over there yourself. So I think KT could honestly look to.
Είχε Samsung ομάδα, ναι, είχε δύο ομάδες. Fnatic TPA, SKT, Samsung, SKT, Samsung, οκ. Οπότε ήμουν σωστός μέχρι εδώ. Gen δεν ήταν η Genji είναι η Samsung, ναι. Πρακτικά πήγε η Genji και αγόρασε όλο το department. Οπότε έγινε name change στο τέλος. Now is the point you don't have those to check them. I imagine they'll either really start the beta or start it. Okay, they are starting it, and as you can see, T1 are like, he just can't contest. SKT, SSG, IG, FPX, Damwon, EDG, DRX και μετά 3T1. Yeah, you could face check, but most likely you just die and they still get Baron. So at this stage, ναι, γενικά, χαϊπάρουμε υπερβολικά την Κίνα. Η Κίνα έχει 3 παγκόσμια. Ήτανε τόσο κοντά στο να έχει παραπάνω, αλλά έχει 3. Και γι' αυτό οι Κινέζοι είναι λίγο mad. Εγώ ξαναλέω, θέλω η Κίνα να πάρει παγκόσμιο, το θέλω πάρα πολύ. Και τα δύο που έχουν κέρδισαν εμάς. Απίστευτο ότι κέρδισαν εμάς. Από Αφρική υπάρχουν χώρες. Η Αφρική κατατάσσεται στην Ευρώπη πια, στο ΕΜΕΑ. Έχεις δει την teory με τη χειραψία που δεν το έδωσε το χέρι ο Κινέζος από την... Ποια ήτανε? RNG και μετά ο Faker το πήρε προσωπικά. In pro doesn't happen, but they will say, you know, go next in their minds. As KT looking to push with this Baron. Υπάρχει κοντράρισμα για τον Faker στο τίτλο του GOAT. Ανάλογα ποιον ρωτήσεις, ρε φίλε. Κάποιοι θα πούνε όχι, άλλοι θα πούνε πάλι όχι. Οπότε είναι ανάλογα ποιον ρωτήσεις. That's the thing. Defending the base and stalling out isn't impossible for T1. Άρα μου λέτε ότι φέτος η σειρά θα πάει ότι είναι DRX, T1, 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 Genji, έτσι θα πάνε τα παγκόσμια. Insane. Ότι η Κορέα θα το σηκώσει 5 χρονιές σερί. KT, μπορείς να μου εξηγήσεις τι περιμένω? Οκ, κερδίζετε από το 20. Πήρατε τρίτο δράκο. Πήρατε Baron. Πήρατε τέταρτο δράκο. Τελειώνουν όλα. Βγαίνει ο Elder σε 4,5. What is happening? Μπουστάρουμε τα νούμερα για να τα μπουστάρουμε πια, όχι γιατί έχει content. Το κάνουμε για την ψυχή του game. Ρέξα, dive ρε, ευθεία. Πείτε μέσα, please. Ο Paige έβγαλε 3, παιδιά θα τους σκότει. Η T1 θα κερδίσει. This circus is open again. Once everyone is full build, right, then gold is meaningless. So I think that's T1's game plan. Ω, ΝΑΤΟ! Και δεν μιλάω για την ένωση εδώ πέρα που έχουμε με τον ΝΑΤΟ. Μιλάω για ότι η ΝΑΤΟ η Σετζουάνε μπήκε μέσα. Άνοιξαν τη βάση. Είναι μία... Οι άλλοι βάζουν κι άλλο tower. Είναι χτίστες, bro. Μπομπομάστορας. Ωραία, θα πέσει και αυτό. Ταουεράκι. Down. Inhibitor. Down. Φανταστική KT, το παίζουνε μεθοδικά. Τώρα ποια μέθοδος είναι αυτή, θα σας γελάσω. Δεν ήμουν στο μάθημα εκείνη τη μέρα. Τρέχα Ρέξαϊ! Παιδιά, ακούστε με λίγο. Πόσο τείχος του Αζίρ μπορεί να πετύχει τη Ρέξαϊ όταν η Ρέξαϊ είναι χωμένη υπόγεια? Ο τείχος είναι πάνω από το χώμα. Δηλαδή, αυτό είναι απλά physics. Έχω δίκιο ή έχω δίκιο? I think if there's one guy on the team that's saying it is what it is, it's owner. Yeah, that's fair. Especially like playing Mundo and falling behind early and being 0-2. Just walking around, farming and doing nothing else. Δεν ξέρω τι στάνε γιατί πιάνετε από το Jinx Trap στο jump. Hopefully I'm not playing Mundo in game 3. Καλή ερώτηση. The biggest goal deficit in this game. Yeah. Classic.
Ομπάμα. Φυσικός Νίρο, όχι παιδιά, η φυσική είναι το χειρότερο μάθημα. Σε όσους αρέσει η φυσική και θέλετε να γίνετε φυσική, χίλια συγγνώμη, επιλέξετε λάθος στη ζωή. Also, I mean, Darn has Sundered Sky as well, so reduces that crit damage, I guess. But mostly stopping Paze's damage. It's 2 minutes until Elder Dragon. And when was the last time we saw T1 leave their base? Yeah, I don't know. I do. Τι να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε κάτι. Kind of fell asleep there for a little bit, so you know, to be honest, I don't really remember. Νίκολα Τέσλα, γνώμη. Ωραίος ο Τέσλα. Μου αρέσουν πιο πολύ τα αυτοκίνητα που έχει βγάλει. Πάρα πολύ καλά. Ο Owner. Νομίζω πως είσαι λίγο πρωτανκάρι. Τανκάρι αρκετά, περίμενε ο Μούντο μου δεν πεθαίνει. Ο Μούντο μου έχει μπει στο game. Να έχουμε μέλλον. Ναι και καλά, οι στρατιώτες βγαίνουν από το έδαφος. Όχι. He has GA and passive, so he's really hard to kill. But, you know, unfortunately the tower isn't. Δίνουν μια ευκαιρία, ρε φίλε, στο T1. Η KT είναι αυτό που λέμε παίζουν με το φαγητό μου. Δείτε τώρα το play, δεν είστε έτοιμοι για το play. They do have two inhibs. They have bot inhibitor. Yeah. Okay, they still have the up. Sorry. They got the turret. My mistake. And I feel like KT is just sitting here without Baron buff. KT λέει, δεν μπορώ να λήξω το game. Τι μπορώ να κάνω παρά τα αυτά? Βγαίνει πάλι ο Baron. Πάμε να πάρουμε Baron. Η Rek'Sai παίρνει το Red. Πάμε να πάρουμε το Red. Ο Owner το θέλει όμως. Περιμένουν λίγο ακόμα. Δεν υπάρχει smite, οπότε ο Owner απλά εδώ περπατάει. Λέει, φύγε από τον buff μου. Ωραία παιδιά, Elder σε 30 δεύτερα. Αν το game δεν τελειώσει τώρα, με λένε... Πού πήγαινε? Μπρο, μου έφυγε με τις μπάντες. Αν το game δεν τελειώσει τώρα, να με φωνάζετε Θεόκλητο. Εντάξει? Θεόκλητο. Εδώ οι T1 τους έδωσαν το μόνο τους play, ρε φίλε, γιατί το μόνο τους play είναι να φλιπάρουν τον Elder. Είχαν το play, δεν το έκανε την IKT και τώρα παίζουμε πάνω σε αυτό. Ο Owner θέλει να μπει μέσα στο P, τον Doran φλασάρει για να πιάσει το naming. Τον έχει πάρα πολύ low σε HP, αλλά ο Pace είναι εκτός του fight και ο Faker με έναν όμορφο τοίχο πετάει μακριά την αντίπαλη ομάδα, αλλά πάλι πεθαίνει. Ο Mundo παίρνει τον Elder και ο Θεόκλητος συνεχίζει το cast. Ο Owner καρφώνει, σκοτώνει, μπορεί να πάρει ένα πάρα πολύ μεγάλο kill. Μήπως πάρει και δεύτερο, οι T1 το γυρνάνε. Μα την Παναγία το γυρνάνε! Cameraman! Έχει ακόμα minions. Έχει ακόμα minions. Κερδίζεις 10.000 gold, 15 λεπτά στο παιχνίδι. Είσαι 15 λεπτά μπροστά για 10.000 gold. Και αποφασίζεις να παίξεις Elder Flip! I'm gonna lose it! Ο Owner μπαίνει μέσα και λέει, ο δράκος μου. Ο Γιουνάρα μου φανεί το δράκο. It is what it is. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το πιστεύω ότι ξεκίνησα. Τώρα είμαι ο Θεόκλητος. Τώρα είμαι ο Θεόκλητος. Είναι δυνατόν. Το σκορ είναι 3-17, λέει, η διαφορά στο gold έπεσε. Ο Αφέλιος έχει 5 items. Ο Mundo μου πήγε bundle pips. Αν χάσει KT θα καταστραφώ ψυχολογικά. That's 800 more gold going over to team. Look at their scoreboard. Look at their scores. No one even has two kills. Έχουν Elder για ακόμα 25 δεύτερα. Για ακόμα 49 δεύτερα. Έβλεπα λάθος buff. Είναι 4 χιλιάρικα πίσω στο μεγάλο Red Bull Baron Powerplay. Το τελειώνει η Rek'Sai μου. Η Rek'Sai μου λύγει το game. Έχω χάρη πάρα πολύ, δεν ξέρω τι γίνεται.
Η διαφορά στα 7 εκατομμύρια gold. Ο Αζίρ γυρνάει πίσω. Ρέξα υπάρχει και το mid, μην είσαι κότα. Πάρε και το mid. Ας τον Αζίρ να σε βαράει ρε μπρο, δεν σου σκάει. Δεν θα το πάρεις τώρα όντως, έτσι με κοροϊδεύεις. Είσαι 20 level. Είσαι 20 level. Full item σχεδόν Rek'Sai. Πάρε το inhibitor. Το game είναι rigged. Θέλω να δω τα chat logs και τα Discord messages των παικτών τώρα. Show me. Έριξαν τη διαφορά 6.500 gold, ρε. 6.500 κάτω. Ετούτο το game είναι πια στο 40 του λεπτό. Πιστεύω ότι θα τελειώσει γρήγορα. Αλλά μερικές φορές δεν παίρνεις αυτό που περιμένεις. Παίρνεις κάτι άλλο. Οι T1 είναι έτοιμοι για να κάνουν το μεγαλύτερο comeback που έχουμε δει στην ιστορία του League of Legends για το 2026 τον Ιανουάριο. Αυτή την εβδομάδα. Οπότε, πόσο ακόμα μπορούμε να παίξουμε? Η Γιουνάρα. Όταν λέω full items, κυρίες και κύριοι, η Γιουνάρα έχει 7 αντικείμενα. Δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Έχει 7 αντικείμενα. Όλοι είναι σχεδόν στακαρισμένοι, μαξαρισμένοι. Δεν υπάρχει χώρος για να πάρουν κάτι έξτρα. Η Ακάλι είναι στο split push road. Πηγαίνει top lane. Θέλει να πάρει το wave. Ο Αζίρις θα προσπαθήσει να απαντήσει. Μην τον πάρει και solo kill εδώ. Αλλά φοβάται, φεύγει. Τώρα βλέπετε ότι πάνε και τους δίνουν waves. Less significant than BDD's. Yeah. There's something about it. It's like when AD carry doesn't. Whoa, he just bought it outright. Ooh, there you go. Now his items look great. Ο Αζίρ μου έχει καπέλο. Ο Αζίρ μου έχει 4 items. Upgraded botes. Ζώνιας. Μικρό, αλλά είναι σαν να είναι μεγάλο. Λοιπόν, τι items πουλάμε? Rek'Sai, πουλά αυτή τη αναηδία από την heal. Πρέπει να πάρεις κάτι άλλο, Λεβέντη μου, πρέπει να πάρεις κάτι άλλο, πρέπει να πάρεις Terax. This is delving into the unknown at this point. Uncharted territory. Definitely uncharted territory at this point. 41 and a half minutes. We've also established that Owner and Doran have gotten pretty darn tanky at this point. FaZe is starting to do a good amount of damage. Η Σετζουάνι τι πρέπει να κάνει εδώ, λοιπόν, ας κάνουμε λίγο τα items. Η Σετζουάνι πρέπει να πουλήσει ζέκες και να πάρει bundle pipes. Ερχόμαστε σαν τα τζάμπο, παίρνουν πάνω στον Doran. Ο Doran έχει ultra μετά πάνω του η Ακάλι. Τον βουτάνε, τον θέλουν για να πάρουν το GA, αλλά teleport από τον Αζίρ για να έρθει μέσα στο fight όσο κυνηγάνε ποιον? Τον Kaz. Τανκάρι 3. Ο Paze είναι ένας από αυτούς. Φεύγουν πάλι μακριά. Ο Faker. Καινούριο στόχος, καινούριο play. Παίρνουν πάλι μέσα. Τον κάνουν πέρα στα Λαζόνια στο Ζώνιας. Χρυσίκι 2 mid laners. Πεθαμένος όμως ο BDD. Μεγάλο misplay από το mid lane της ομάδας των KT. Όσο ο Baron ξεκινάει και μετά το fight. Φέρτε πάρα πολύ περίεργο. Αφίλιος δεν έχει ulti. Kaz όμως δεν είναι πάρα πολύ tanky. Και έρχονται πάνω. Θα πάρουν τον Baron. Ένα HP Riot. Είναι Rek'Sai μου, γιατί έμεινε bot! Είναι Rek'Sai μου, γιατί έμεινε bot! Oh, Kaz is inting. Έχουν πάρει το GA από τον Ζαχέν. Ο Ζαχέν μπορεί να πέσει κάτω, κάνει flash, αποφεύγει slow, το damage είναι πολύ! Και θα πέσει κάτω. Pazy! Τον κόβουνε. Μπαίνει μέσα η Νίκο, δεν κάνει knock-up. Mundo το καινούργιο focus. Δείτε πόσο τανκάρει, παιδιά, κάθεται μπροστά στο front με heal reduction και απλά το HP τον ανεβαίνει. Είναι ένα μεγάλο beast της φύσης, δεν μπορεί να πέσει κάτω, αλλά έχει Elder Draco 4v4. Έχουμε TP σε 15! Holy moly! Πού είναι ο Mundo, δίνουν Elder, παιδιά! Δίνουν τον Elder! Θα κρατήσουν με Baron, hold the gates! Ο τελικός Παγκοσμιου ξαναγίνεται μπροστά στα μάτια μας. They just missed a... I mean, okay, I didn't think... Yeah, he did smite. Just missed a smite again. Yeah. Το gold πια δεν παίζει ρόλο, παιδιά.
Πάμε να δούμε πάλι το replay από την κάτω λωρίδα, όπου θέλουν να κάνουν engage στον Faker. Αλλά δείτε τι ωραίο στίχος. Κάνει extra damage, μετά μπαίνει μέσω BDD και αποφασίζει να μπει εδώ. Αλλά δείτε το ζώνια του είναι mistimed. Που σημαίνει ότι ο Faker βγαίνει λίγο πιο νωρίς και μπορεί να κάνει flash χωρίς να φάει damage. Elder Δράκος εναντίον Baron Buff. Minions έρχονται από παντού, παιδιά. Είναι σαν την άλωση της πόλης το 1453. Από παντού κανόνια και εχθροί. Με το υγρό πυρ θέλουν να μπουν μέσα. Oh, cuz. Το υγρό πυρ είναι ο Elder. Δεν ήταν εχθροί. Ανάβα ποιο θα ρωτήσεις. Δικό μας ήταν το υγρό πυρ. Εμείς ποιοι είμαστε όμως? Έχεις 1 λεπτό και 13 δεύτερα με Elder. Το Daivaris ναι ή όχι? Νίκο δεν έχει flash. Ουι, αφήνω στο φλασάρι. Δεν έχει flash, δεν έχει flash. Θεόκλητος δεν... Χαμό το Θεόκλητο. Τελειώνει ο Baron πρώτος. Έχεις ένα wave, ακούστε με λίγο. Έχεις ένα wave που δεν έχουν Baron και έχεις Elder. Daivaris σε εκείνο το wave. Γιατί δείτε πώς έρχονται τα minions. Από παντού. 2 κανόνια έτσι, bro. Σαν δαιμονισμένα. Οι T1 το ξέρουν, θέλουν να κάνουν fight τώρα που έχουν Baron. Αλλά ο Baron τελειώνει. Γιουνάρα δίνει λίγο damage. Πάρει για το dive. Ο Kaz εξαφανίζεται, bro. Αυτοί έχουν Elder, αυτοί πεθαίνουνε. Κάνουν dive ενώ ο Baron είναι up. Και ο Mundo παίρνει kill το Interon πάλι, bro. Είναι δυνατόν. Παίρνει μέσα με το flash. Γιουνάρα μπορεί να φύγει μακριά. Θέλουν να κάνουν πάλι focus. Ο Pace κάνει kite, είναι εκτός και μετά παίρνει μέσα ο BDD. Το HP του είναι low. Ο Elder δεν παίζει ρόλο. Ο Perfect κρατάει στο front. Μετά ο Doran κυνηγάει. Πιάνει το αντίπαλο AD carry που έχει ακόμα το GA και ο Faker μπορεί να πάρει το kill. Κυρίες και κύριοι, T1 το έκαναν. Με όλα τα minions. Με όλα τα towers να είναι open. Κυνηγάνε στο mid lane. T1. Θα κερδίσουν το game. What the fuck? Γιατί ντάιβαραν τότε? Το game είναι over, θέλω να δω game 3. Αλλά αυτό ήταν για 2 games μαζί. Ήταν content για 2 games μαζί. T1. Back και να παίξουμε ένα ακόμα fight. Please. Νομίζω όχι. Νομίζω δεν θα κάνουμε back. Wow. 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 What a game. Θα ήθελα ένα ακόμα. Παιδιά, θα ήθελα ένα ακόμα.